번째 포즈 한번 보여줄까요? So, magkakaroon po ng first pose ang ating ahon. First pose. 한 번씩 다 골고루 봐주세요. So, please look at left and right. 자, 다음은 세컨, 두 번째. So, second pose. 감사합니다. 자, 마지막 라스트. And last pose. 하트. 오케이, 땡큐. So, it's a heart pose. 한 번씩 골고루 봐주세요. So, please look at left and right. 감사합니다. 땡큐. 오케이. 네. 자, 아홉은 이제 잠깐 무대 밑으로 모시고 이제 So, bababa na po sila sa tali. 저희가 의자 세팅을 하도록 So, 하겠습니다. isi-set up po muna natin para sa ating next segment. 아홉이 무대로 올라올 때 뜨거운 박수를 주시면 감사합니다. So, sana please give them a warm round of applause kapag tumas na po ang ating mga AOF members. 자, 여러분 다시 한번 소개합니다. So, we will introduce them again. 자, 여러분 아홉입니다. 네. 네, 인사하겠습니다. 2, 3, Bye-bye, we are AOF! 감사합니다. 네, 아홉 자리에 앉으시면 So, 감사하겠습니다. AOF din po kayong umupo. 자, 다시 한번 우리 모두 다 같이 박수 한번 드릴까요? So, palakpakan po ulit muna natin ang ating AOF. 지금 필리핀의 첫 번째 그 행사이기 때문에 엄청 떨릴 거예요. So, please intindihan po natin na dahil it's their first time na magkaroon ng ganitong malaking event para sa kanila, for sure talagang kinakabahan din sila. 떨리겠지만 우리 한번 질문에 천천히 잘 대답해 주시면 감사하겠습니다. So, medyo kahit na kinakabahan sila, they will be calm and respond sa lahat ng mga questions po ninyo. 자, 그럼 본격적으로 저희가 오피셜 질문을 시작하겠습니다. So, sisimulan po muna natin ang ating mga official questions. 첫 번째는 지난 시간을 돌아봤을 때 서바이벌 프로그램에 참여하면서 가장 힘들었던 점은 무엇이고 또 그것이 데뷔를 준비하는데 어떻게 도움이 되었는지가 첫 번째 질문입니다. So, ang first question po natin ay, looking back, what was the most challenging part of being in a survival show program? And how did it prepare for you to debut? 어떤 분인가요? So who will respond? 스티븐? Steven? It's Steven. I think the most challenging part was the consistent pressure to do well on every stage. And I think through that we learned how to manage stress and to perform better under pressure. 오. 혹시 한 명 더 있네. So is there one more person? 네. 일단 서로 경쟁을 해야 된다는 거에 대해서 굉장히 심적으로 부담감을 많이 느꼈었고요. 그리고 처음으로 춤과 노래를 배우다 보니까 그런 점이 제일 힘들었던 것 같습니다. And of course, syempre nga, nandun din yung pagkasayaw at pagkanta, of course, and it's also a competition. So mentally talagang nahihirapan at that moment. 정욱은 솔직하게 컴피티션 하면서 좀 울었어요, 안 울었어요? So during the competition ba, parang na-feel mo ba na naiiyak ka na nung moment nun? 방송에는 따로 안 나왔는데 한번 그게 뭔 날이 있었습니다. So, 네. sa camera, hindi naman daw siya umiyak, pero personally, umiyak daw siya. 우리 방송에 못 본 거예요. Kasi hindi naman natin nakita sa program. 엄청 힘들었을 것 같아요. So, talagang na-feel na nahirapan siya noong moment nun. 다음 두 번째 질문입니다. So, our second question. 데뷔 앨범 Who We Are를 통해 전하고 싶은 메시지가 무엇인지 한번 대답해 볼까요? Yung doon sa what message do you want to deliver through your debut album, Who We Are? 누가? Debut album? It's Ungi. Yungi?
말 그대로 Who We Are, 저희 아홉이 어떤 그룹인지, 어떤 사람들인지를 표현하고자 하는 게 있었고 미완성이기 때문에 더 진심이고 아름다운 그런 저희 마음을 담고자 했습니다. So doon sa album na yun, of course, number one, pinapakita na kung sino talaga kami, who we are. At the same time, nandun din may message na gusto silang sabihin na medyo kulang pa sila. But nandun pa rin yung full of charismatics and yung message na gusto nilang ma-deliver sa atin. Yeah. Sa inyong lahat. 멋있었어요. 야, 진심이 전하는 메시지. 딱 한 명 더 혹시? Isa ba po? 네, 박한입니다. It's Han. 저희 앨범 제목 그대로 Who We Are이 이제 저희가 어떤 사람들인지 확실하게 보여주는 그런 메시지가 담겨 있다고 생각을 해요. 그래서 저희 노래를 들어보시면 저희의 색깔이 확고하게 어떤 색깔인지 알 수 있는 그런 노래들로 가득 차 있다고 생각합니다. So iniisip po number one again, like nandun yung pinapakita na kung sino sila. Each and every member, and at the same time nakalagay din doon nandun din sa music or dun sa debut album nila yung every colors na meron sila na gusto nilang ma-deliver sa inyo. 그러면 이거랑 연계해서 질문해 볼게요. So my connecting questions tungkol po doon. 그룹의 컨셉과 음악 스타일을 어떻게 설명을 할 수 So how can you describe your group's concept and music style? 박하니? 네, 박한입니다. So part 1 ulit. 저희가 이제 데뷔 타이틀송 그곳에서 다시 만나기로 해 같은 경우에는 좀 밴드 사운드가 좀 가미되어 있는 노래예요. 그래서 그런 것도 저희의 스타일이 될 수 있을 것 같고. So yung first song 그 제목 이름 다시 알려주시겠어요? 다시 그곳에 만나기로 해. So 다시 그곳으로 만나기로 해. So I think you know that song. So that song is parang nandun is kind of like a rocky song. 네, 그리고 이제 저희 앨범에 담겨있는 이 노래들의 제목이 다 한글이에요. 한국어 제목이에요. 그래서 그런 것도 저희의 좀 개성이나 스타일이 될 수 있을 것 같습니다. And another fact din po na talagang yung sa mga musics nila is walang kahit ni isang English lyrics kundi lahat ay Korean. So yun ata yung isa sa mga image na gusto nilang maibigay sa inyo lahat. 혹시 그 주원 군에게 한번. 네. How about John? 저는 아홉의 장르가 아홉이라고 생각하는데 왜냐하면 저희는 모든 무대를 할 때 진심을 다하고 있고 그 다음에 노래를 부를 때 저희의 감정을 담아서 불렀었거든요. 앨범을 만들 때. 그래서 저희는 아홉의 장르는 아홉이 아닐까. 오, 야, 말을 되게 잘한다. So, yung iniisip nilang genre, it's about their team name or which is yung ahop. Kasi nga, throughout sa paggagawa ng kanilang music, talaga yung through the emotional lyrics, through their emotional voices, at yung talaga yung gusto nilang maibigay lahat is nandun na sa debut album nila. 야, 지금 사실 우리 놀라운 순간에 같이 있는 거예요. And of course, syempre iisipin natin na talagang we are in a very remorseful feelings right now talaga na nagigets natin kung ano yung point na gusto nilang masabi. 방금 새로운 장르가 만들어졌어요. Kasi nga diba iisipin natin, it's a new genre. 아홉. Ahop. 자, 이제 그 다음 질문. 신인으로서 데뷔 초반에 여러 음악 방송에서 상을 받았어요. 오, 야, 수상한 기분을 한번. So, as a rookie, actually, sa isang music program, nakakuha sila ng award. Diba? Yes. So, how does it feel? Diba? How does it feel na you won that music show award at an early stage of your career? 누가? 오. 네, 서재보입니다. 예뻐요. 잘생겼다는 뜻입니다. 사실 기분이 진짜 좋아요. 네, 진짜 좋아요. 그 우리 유니버시티가 끝나고 우리 데뷔기 위해서 진짜 많이 기도했는데, 우리가 진짜 1위 받았을 때 진짜 꿈인 것 같아요. 와, 꿈. 야, 꿈인 줄 알았어요. 이야, 대단하네요. So actually, nung una, hindi sila like, mapakaniwala na nanalo ba kami? Talagang iniisip na, is this a dream? 야, 꿈이 아니고 this is not dream, this is real. Kasi iisipin na this is not a dream, this is reality. 한 명 더. Isa pa po? 다이스케. Daisuke? 안녕하세요, 다이스케입니다. 저는 솔직히 너무 이렇게 뭔가 음악 방송에 1위를 받은
거가 너무 쉽지 않다고 생각해서 너무 이렇게 1위를 받아서 너무 기쁜 마음도 있고 뭔가 다음부터도 지금부터 더 열심히 하자라는 뭔가 힘이 더 났습니다. Actually, iniisip niya na it's not that easy to get an award sa competitions na meron sa Korea. Pero throughout dun sa career na na-receive nila yung award, iniisip niya na I should do better. Talagang gagalingin ko na ipakita pa sa mga fans. 근데 이게 사실 한국 음악 방송에 대해서 여러분이 잘은 모르시겠지만 신인이 뉴 루키가 상을 받는 건 진짜 어려운 일이에요. Actually, in reality, sa music industry po sa Korea, it's really hard, especially for the rookie, na magkaroon ng award Yes. sa mga music programs. 이건 레전드입니다. Kasi it's gonna be a legend kapag sa rookie period pa lang nila, meron na silang award. 이럴 때 박수가 나와야 돼. So dapat sa mga ganitong bagay, dapat merong palakpak para sa kanila. 내일 공연이에요. Tomorrow is performance, right? Thank God, first thank God. So tomorrow is their first concert. 필리핀 팬들을 위해 특별한 혹시 무대, 스페셜 퍼포먼스나 아니면 깜짝 선물이 혹시 있으면 좀 알려줄 사람. So could you share a little teaser about your special stages or surprise you prepared for the Filipino fans? 지원? 지원? 네, 지현입니다. 저희가 이번에 팬분들께서 보고 싶다고 하셨던 리베디 아웃 버전으로 준비를 해봐. 오, 야, 그걸 다 얘기했는데 우리가 다 얘기했어. 야, 한 번 더 무슨 버전? 무슨 버전 다시 말씀해 주시죠. 리베디 아웃 버전. 야, We Ready. So, papakita nila yung We Ready ng AHOF version. AHOF version. AHOF version po nila. We Ready. We Ready. 아홉 버전을 여러분들이 내일 그때 베리 사양한 거는 내일 이분들이 못 와요. Pero medyo sayang yung mga kayo po hindi nyo mapapanood dun sa concert tomorrow. 표를 못 구했어. Kasi hindi nyo nakuha yung tickets. Sold out. 저희는 일단 내일 여러분들은 우리 각종 동영상으로 보시길 바랍니다. So, mapapanood nyo na lang sa mga TikToks or yung sa mga X ang inyong mga videos po nila and performances. 자, 이제 우리 제이엘이 여러분들한테 소개해준 필리핀 혹시 단어 아니면 혹시 속어 아니면 또는 전통이 뭐가 있는지 좀 궁금해요. So, ang next question po natin, has JL, ang Filipino member natin, wait lang, already introduced you to any Filipino words, slangs, or traditions? 제이엘이 진짜 앰버서더예요. Kasi nga diba, isipin natin siya yung ambassador. Many Philippine food. Kaya nga, madaming mga Filipino foods talaga na pinakilala. Culture. So, sino po? Okay. 서정호. 일단 정호. 단어로는 네. When it comes to word, 마이키타, 말랑이 살라먹고 그리고 음식으로는 판시칸돈을 소개해줘서 sa pagkain daw po pansit canton. 너무 맛있게 잘 먹고 있고요. And of course, sobrang sarap daw po niya. 마지막으로 이제 밈을 많이 알려줬는데 Madaming memes na tinuruan. 그 엔딩 중에서도 옛날에 했었던 Yung sa ending zone. 그거를 다 기억하고 있네요. Of course, naalala niya po lahat. one more. And is there one more? 다이스케. Okay, Daisuke. 네, 안녕하세요, 다이스키입니다. 저는 뭔가 제일 형이 알려주셨던 건데 So, tinuruan daw po ni Kuya JL. 뭔가 타갈로그에서 뭔가 말뽀라고 하면 뭔가 존댓말로 되니까 뭔가 자꾸 뭔가 한국어이나 일본어로도 뭔가 건니치와 뽀 이렇게 뭔가 뽀를 붙여서 존댓말로 Kasi nga po, di ba, dito sa Tagalog natin, meron tayong tinatawag, sa pinakuli yung salitang po. So, parang dahil naturuan daw siya, parang even sa Korean or sa Japanese, nadadagdagan niya yung salitang po. Konnichiwa po. Sometimes he use Japanese and po. Like for example, konnichiwa po, parang ganito. 오케이. 자, 이제
그러면 이제 다음 필리핀에 연관된 질문으로 가장 혹시 맛있게 먹어본 필리핀의 음식, 간식, 음료가 뭐가 있을까요? So, ito naman po related with our Filipino dish, snack or drinks. Is there any Filipino dish, snack or drink that you enjoyed the most? 여기 있는 거죠. 처음. 홍기입니다. It's Yuki. 저는 그 JL이 그 필리핀의 패스트푸드가 너무 맛있다고 해서 기대를 많이 했는데 이렇게 팬분들도 오시고 기사님들도 오시고 다들 만나야 되니까 부을까봐 안 먹었고 오자마자 망고를 먹었는데 너무너무 맛있더라고요. So actually, si JL, inintroduce sa akin na sobrang sarap daw ng fast food dito sa Pilipinas. Pero alam niya na gusto niya kasabay kayong lahat kainin yung fast food na yun. Pero hinintay niya talaga yun. Pero inuna niya kumain ng mango at sobrang nasarapan siya. 망고. 너무 달고 맛있었어요. So yung mango, it was very sweet at sobrang sarap niya. 그러면 옐로우 망고를 먹었어요? 그린 망고를 먹었어요? So was it yellow mango or green mango? 옐로우 망고. 옐로우. I think it was yellow mango. Next time 그린 망고. So try niya next time yung green mango. 오, very 맛있어요. Mas masarap yun. 오케이. 이제 다음 질문 한번 가볼게요. So next question naman po. 일단 앞으로 꼭 이제 이런 장르의 음악을 한번 해보고 싶은 컨셉이나 장르가 있다면? So are there any genre or concepts that you want to try in the future? JL? Hello po, I'm JL. Since we just released our first debut album, Who We Are, and just like our first debut album, there's a lot of like various songs and like genres you can hear. So I think for concepts or like styles that we want to try, as much as possible we want to explore first, and then we will try to like look for what kind of concept or genres will fit us the most. So I think I can say na we're exploring yet. So yeah, I think exploring stage. Yes. Yeah, but as much as possible, we want to try every Yes. genre. Yeah. 꼭 해보고 싶은 장르를 다 해봤으면 좋겠어요. So sana na talaga yung lahat ng mga genres matry ninyo. 야, 이게 연관되는데 음악에서 여러분의 롤 모델 또는 가장 큰 영감을 주는 사람이 있었을 것 같아요. So medyo connecting questions nito. Who are your role models or biggest inspiration in music? JL 방금. Personally po, I grew up listening to 21 선배님 po, and then syempre po Miss Sarah Geronimo rin po. And yung lolo ko po, every Sunday, lagi po siya nagpapatunog ng The Beatles, something like that po. Yeah, like Sunday music in us. Yeah. 오케이. 다음 우리 주원. Next, 주원? 저는 그 제니 선배님이라고 생각을 하는데 혼자서도 무대를 꽉 채울 수 있다는 그런 부분과 그리고 작사를 직접 하신다는 점에서 되게 나도 저런 아티스트가 되고 싶다라는 생각을 했던 것 같아요. So for me, talaga personally, parang gusto ko ang aking role model ay si Jenny. Kasi nga nagulat siya, even solo performance niya, kaya niyang i-fill up ang buong stage. Kaya nang mag-isa lang, at the same time talaga nakaka-inspire din yung pag-compose niya ng kanyang mga songs. 제니 대단하신 분이죠. So talaga si JL din, gusto niya rin maging ganung tao. Nakakamangha talaga. 자 이제 마지막 질문입니다. And last question. 이 질문이 끝나면 이제 여러분들한테 질문할 기회를 드립니다. So this has been the last question, and then after po, magkaroon po tayo ng media questions. Galing po sa inyo. 혹시 여러분들도 질문이 있으면 잘 생각하고 계세요? So if meron po kayong mga questions, try to memorize it. Kung ano yung mga may bibitaw po ninyo, pwede nyo pong sabihin mamaya. 마지막 질문은 그룹의 케미스트리를 한 단어로 표현을 해봤으면 좋겠어요. 아홉은 이퀄 네모다 이렇게. So if you could describe your group's chemistry in one word, what would it be? Parang katulad na Ahov is equal to ano? In one word. Steve. Okay. It's Steven po. Steven po. Okay. I think parang I think it's like synergy. Synergy. Yeah. Synergy.
because when we come together, even though all of our members have like different colors and like different styles and different strengths, when we come together, we create something really strong that we can't achieve alone. 오, 박수. So, palakpakan natin ang ating members. 아홉 equal synergy. So, AHOP is equal to synergy. 잠시만. Hi. 안녕하세요. 이정도입니다. 빛나. 오, shining. 왜냐면은 우리 아홉에 같이 하면 빛날 수 있어. 오, 좋아요. Kasi iniisip nila, AHOP is equal to shining. Kasi nga, kung isa lang sila nag-perform, there's no shining. But if they will perform all together, there's a shining in their performance. 야, 한 명 한 명의 빛은 작을 수 있지만 합쳐지면 큰 빛이 돼. Kasi nga po, every person has shining pero maliliit lang naman siya. But kung sabay-sabay sila sa isang performance, it will be a very big shining light. 자, 일단 10개의 질문이 모두 끝났고요. So this is our first 10 set of questions. 자, 이제 혹시 미디어 여러분들 So this is gonna be from the media question. 네, 다시 한번 혹시 좀 짓궂은 그런 막골리탄 질문은 안 했으면 좋겠어요. So sana hindi wag po tayo magkaroon ng something like na sobrang makulit na question. Okay, 자, 먼저 손 드신 분. So our first question po manggagaling po sa 먼저 introduce yourself. Please introduce yourself po. 네, 안녕하세요. 저는 아자리카 이용해요. From Manila Standard. Manila Standard I have two questions. Now that you're performing tomorrow in front of your Filipino fans, finally, how do you feel performing your songs in front of them? And is there any specific track you chose for your Philippine stage? 이번에 내일 필리핀 팬분들 위해 이제 공연을 하시는데 혹시 준비하신 뭐 장르 같은 거나 아니면 뭐 퍼포먼스 같은 거 있으신지 좀 여쭤보겠습니다. 네, 혹시 어떤 분이 대답을 할지 이게 정해진 게 없으니까 스티브입니다. Thank you for your question. For tomorrow's FanCon, I was very excited because I'm from JO and from like friends that been to the Philippines. The fans are just like really high energy and like very warm welcoming. So yeah, that got me really excited and I was very looking forward to tomorrow. And a genre or a little teaser, I guess you can say, is I think we'll be performing something a lot of Philippine people know. Thank you. 일단 중요한 건 우리 다 필리핀은 처음에. So, ang question sa kanila is it their first time here in the Philippines? First time. First time. 제2의 first time. Second time. Cebu. Cebu. Nakapunta daw po siya sa Cebu. First time. Me also, first time. First time. 준기. John. First time. First time. 야, 박수. So, palakpakan po natin sila. 정말 필리핀에 좋은 추억을 가져갔으면 좋겠어요. So, talaga sana it will be one of their memorable stays na mag-stay nila dito sa Pilipinas. 필리핀 친구들이 얼마나 열광적인지를 내일 경험하실 거예요. So, may experience nila kung gaano kainit ang mafe-feel nila sa concert tomorrow from the fans. 야, very sayang. Sayang talaga. 자, next question po. Okay, sorry, next. Okay, Pwede, madaling question lang po. Hi, I'm Jane from Anyong Opa. So, my question is, now that you're here in the Philippines for MediaCon, how does it feel that you're back? You have back-to-back FanCon and FanSite event in the Philippines. 일단은 내일 콘서트를 위해 일단은 지금 준비를 하고 계신데 일단 여러 가지 이렇게 팬 사인회도 있고 콘서트도 있고 어떤 순간 각자만의 소감을 듣고 싶다고 이야기를 하고 있습니다. Yeah, hello po. Thank you po for your question. And as katulad din po nung sinabi ko before, like lagi po akong mag-isang nabalik dito sa Pilipinas. And I always promise na sa susunod po, kasama ko na po yung AHOP. And now that finally na together na po kami nandito and finally we're doing it like media conference, FanCon, and even the like our like fan signing as well. It's like super like
dream come true, I might say. Kasi hindi rin po siya madaling bagay, especially knowing the Filipinos po, kung gaano ka supportive yung mga tao. And then, hindi pa po ganun katagal since nag-debut kami, pero ganitong klaseng support and love na po agad yung nare-receive namin. Kaya we're very, very happy and more like passionate para po gawin yung mga activities namin dito sa Pilipinas po. Thank you. Thank you. 자, 다음 어떤 질문? 네. Next question. 안녕하세요. I'm Julie from Buzz Center. So, in all of the songs included in your debut album, which song do you think resonate with you personally or with your group the most? And what is the song you are most excited about to perform tomorrow? 그 데뷔곡부터 지금 현재까지 발매했던 곡 중에 개인적으로 이 곡은 나에게 맞고 이 곡을 이제 그 그룹 내에서 빛날 수 있는 곡이기도 하고 그 다음에 그 곡을 이제 나만의 좀 보여줄 수 있는 그런 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 곡이 무엇인지를 알고 싶다고 이야기하고 있습니다. 혹시 대답을 할 수 있을지? 제이는? If I will choose one song po, I think mahirap po siya. Kasi for if hindi po alam ng iba sa inyo po, yung debut album po namin actually connected po siya from track 1 until to track 6 po. And sa album po namin, tinatakil po talaga niya kung ano yung naging napagdaanan namin at kung saan, kung nasan na po kami ngayon. So I think from track 1 up until to track 6 po, ayun po yung mag-represent kung sino po talaga yung AHO. Kasi basically, it's our story po. And for the, I think we're most excited to perform our B-sides, I think. Because I think marami rin po kami ipa-perform tomorrow na sa fan con nyo lang din po makikita. So, yeah. Thank you so much. Okay. 자, next. 안녕하세요. I'm Jess from K-Musify. My question is, your upcoming concert at the Araneta Coliseum is sold out in less than 30 minutes. What did you feel when you first heard the news? I'm sorry, can you less than 30 minutes. Yes, the next question. What did you feel when you first heard the news? 이번에 아라네타 콜리시움에는 30분 뒤에도 그러니까 30분 만에 30분 만에 매진이 됐는데 그거에 대한 소감을 듣고 싶거든요. 그 빨리 30분 만에 30분 만에 매진된 것을 이제 들었을 때 어떤 생각이 들었는지 그걸 못 들었어. 내가 근데 지금 들었어. Actually, it's their first time to hear that within 30 minutes na sold out. 웅기 한번 얘기해봐요. Let's hear from Unggi. First, when JL told me we're gonna perform at a really huge stadium, so he showed me how much big it is. Yes. Oh my God, can we do it? Can you perform it? 근데 전석 매진이라고 하셔서. So he was really shocked kasi nga nung pinakita yung Araneta Coliseum, like they were thinking na kaya ba namin to? Tapos talagang namanga sila and then sold out pa siya. 그래서 JL showed me like, oh Kyung, I can't believe it. So, we're so super excited to perform at JL's hometown and also meet you guys in person. So I cannot wait for it. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Wait. This part. Sorry, we don't have time, so I choose two more only. Yeah, that's two more questions. Okay. Yes. Hello, I'm Ariel from Headliner Manila and Gia Alana. And congratulations, by the way. So what kind of relationship do you hope to build with your fans from the very beginning and in the future? 그 팬분들과의 관계를 어떻게 갖고 싶고 그거를 어떻게 연결할 수 있는 끝까지 연결할 수 있는 그런 이야기를 듣고 싶다고요. 팬들과 앞으로 어떻게 할 것인지. 네, 팬들과 이제 연결고리를 어떤 연결고리를 만들고 싶으신지. 예를 들면 뭐 더 많은 콘서트를 할 것인지, 뭐 더 많은 팬 미팅, 뭐 이런 얘기를 좀 여러분이 계획이 있는지. 네. 제이예요.
Thank you po for your question. And ito po, isa po talaga siya sa pinangahawakan ng grupo na as much as possible po, lahat ng gagawin po namin, we want it to be like natural po. Because I think dapat nagsisimula rin po sa amin yung pagiging natural kasi by that po, I think we can connect we can connect sa fans po namin through not only through music but only through like just fan meeting or like even we don't meet personally yet, just like SNS, we want it to be more natural. And for it, I think mas better din po na we always think na mas better pong maging natural in everything kasi pang matagalan po kumbaga. Parang ganun po yung iniisip namin. So, yeah, thank you. Okay, thank you. 자, pangat po natin sila. Next. Hello guys, good afternoon. I'm RM Enrico from Mindanao. My question is, who are the artists you looking forward to collaborate with? 미래에 대한 콜라보 하고 싶은 아티스트가 누구 생각하시는 분이 있으신지 혹시 있습니다. 네. 주원 군은 어떻게 해요? 제니? 오케이. 그래. 콜라보는 당연히 저희로서 하면 좋겠지만 뭔가 지금으로서는 뭔가 저희가 조금 더 네, 훨씬 더 열심히 해서 더 높게 성장하는 게 일단 목표지 않을까 이렇게 생각합니다. So actually, when it comes to collaboration, of course, it's our dream. Pero as of the moment, medyo iniisip pa namin na we need to perform better, we need to practice more. It's not the right timing yet for them to have a collaboration. Very humble. I'm Ungi, and I cannot agree with that. Because we are so often DMus, Ariana Grande 선배님, Taylor Swift 선배님, Beyonce 선배님, all other pop stars or superstars. We're so we're Thank you. Please DM us. Please, okay, we will ready support to you. Okay, yes. Thank you. Yes. Okay, good. Someday is Beyonce and Ungi, right? Yeah, sure. Okay, next. Yes. Hello, Ahu. Welcome to the Philippines. I am Saint, and as someone who just discovered you recently, and for the many fans surely follow in the future, what can we expect from Ahu in terms of your music and your journey as a group? 이번에 최근에 아오프에 대한 그룹을 발견을 하게 됐는데요. 그리고 또 이번에 또 콘서트를 하게 됐는데 미래 쪽으로 생각하시면은 아오프에 대한 기대감이 무엇인지를 묻고 싶습니다. 네, 이건 스티븐이 한번 얘기할 수 있을까요? 스티븐. Hello po, thank you for your question po. Anyways, I think the future for AOF is, I think we would like to connect with our fans and our listeners more and try to tell a deeper story about us and also a story that the fans can relate to. So yeah, I think in the future it will be more like a story about our journey. And in terms of performance naman po, kasi to be honest, even us, marami pa rin po kami hindi na-discover. So I think po, for our performance-wise, marami po tayong ma-discover together na something na hindi rin po natin ina-expect. Might I say? So yeah, I think it's like mystery. Yeah. Yes, okay, thank you. 자, 마지막 질문할게요. It's gonna be the last question. Hi guys, I'm Paula from Pop Journal, and first I want to congratulate you for winning Global Netizen Award last night. Thank you! And also welcome to the Philippines. And here's my question. How do you hope to be remembered as a K-pop idol? K-pop 아이돌로서 어떻게 팬분들이 이제 기억할 수 있는 그런 사람이 어떻게 기억에 남는 사람이 되겠냐, 그룹이 되겠냐 하는 거예요. 그렇죠. 자, 혹시 누가 대답해 볼 사람? Ungi? It's Ungi. I wish we remembered as one and only K-pop idol. Okay. 저희
저희 아홉만의 그 음악과 퍼포먼스의 색깔이 분명히 있다고 생각하거든요. 맞아요. Kasi we believe na talaga yung AHO, every performance talaga lahat very charismatic talaga siya. 저희가 음악으로 전하고 싶은 메시지 그리고 And of course, yung talaga yung deliberation of their music. 그런 것들을 차차 쌓아가서 아홉은 이런 이야기를 하던 팀이었지 하는. So yung parang iisipin na ganito pala ang AHO, parang magsastock ng mga books sa kanila. 그렇게 Hall of Famer가 되는 게 저희 팀의 목표이기도 하니까. And of course, one of their goal is to be a Hall of Famer sa K-pop industry. So look forward. Thank you. Thank you. Also, like Juwon said before, it will be very cool, and our goal is to become our own genre, like AHO genre. Yeah. And lastly, folks, I think we want to be remembered as not only as respected idols, but also like respected human as well. 혹시 당연한 질문이겠지만 제인이 있으니까 필리핀의 가수, 싱어에 대해서도 들어본 적이 있을 것 같아요, 그죠? So of course, diba, obviously naman si JL isang Filipino singer, so of course you have performed like 혹시 필리핀 싱어 중에 필리핀 가수 중에 아는 사람? So do you do you know any Filipino singer currently, like on your own personal? 아는 사람 있어요? Steven. I kind of forgot the name, but it was a very famous rapper in the Philippines called Glock9. Yes, Glock9. And yeah, when I was just studying rap and stuff, since we have a Filipino member, I started digging into Filipino rap, and I kind of discovered a lot of rappers, and he was one of them. And yeah. 오, 그런가요? 오, yes, okay. 자, 우리 아홉이 펼칠 내일의 멋진 공연을 기대해 주시고요. So please stand by and talagang please expect a very phenomenal performance tomorrow ang ating AHO for their concert tomorrow. 자, 아홉이 일어나서 인사하고 So please stand up and 아홉이 다음 퍼포먼스를 준비하도록 so 하겠습니다. prepare for your next performance for later. 스티븐 인사해. 마이크를 대시고. Thank you so much for tonight, and this was AHO. 감사합니다. Thank you. Please enjoy. Thank you all for your time and effort. 안녕하세요. 이제 공연